Hey, good day, everybody. Welcome. Catch the Torah wave. Yes, this is usually Rabbi Goldberg's Genesis class, but today we've got a treat, I believe. Which I'm just waiting for the connection to come from Israel. We're supposed to get the joyous opportunity to witness the wedding of Gilad Goldberg to his new bride, Aviela. Should be very exciting. I know a lot of people showed interest, and Rabbi Goldberg mentioned it last week that he would put it up in a Zoom room at this time, but unfortunately, I haven't got the connection yet, and I just sent him a text, so I'm waiting for a response. But we here in the West are maybe just a little bit spoiled. We're used to good high band internet, and it's a joy, but they don't sometimes get the same strength of internet in Jerusalem, and even sometimes on a cell phone. They cannot link it perfectly, but I'm sure he's there trying. And I'm just waiting for a reply. But I know he's got my text that I'm waiting to get into the live Zoom room. Now, he did send me a photo of him and his wife and his son there in the wedding chapel there where they're near the huppah where they're going to have the wedding. But he asked me not to share that. So I'm just waiting, like I said, for Rabbi Goldberg to open the link so I can transmit that to you. But it's just such a joy to see so many of you turn out for this event to support the rabbi and his family. I know that him and his wife are just beaming as proud parents to be marrying off, I think it's their youngest son, which is exciting. And it's just a joy to see the interest B'nai Noach have in seeing a live Jewish wedding ceremony. And I'm sure it'll be joyous, though it'll probably be a lot of speech in Hebrew, which I don't understand fluently, but I can pick up plenty of words here and there. And I'll try not to interrupt, but I'm just waiting to see what they're going to stream us so that I can send that right to you. And let's give a shout out. We got our friend Barbara B over in Germany, our friend Lara, who moved from Queens, and she's down in sunny Tampa, I think she mentioned to me. And I see we've got Zakia down in Lima, Peru. Welcome, Zakia. And I see we got Elfie Altunar. I'm not familiar with you, Elfie, but shalom aleichem to you as well. And Yaakov, Mazel Tov to you as well. I appreciate you joining with us and sharing in the joy, the Goldberg's joy this wedding day. And we wish them well. So I'm just waiting, and patience is a virtue, so they say. And Hashem knows I've always got more room for patience. Myself, I've been up all night, worked all night, and stayed awake just to make sure I could transmit this to you. And so I'm just waiting to hear back from him personally. And I'm sure he's extremely busy. Based on the photo that they sent me, actually over an hour and a half ago, he sent me a photo. It's a beautiful looking evening ceremony there in Jerusalem. It's it was around 8 p.m. his time. Excuse me, 6 p.m. his time, and twilight was just setting there, and they've got beautiful flowers and a beautiful chuppah there with the chairs out and some artificial grass and a nice aisleway for the bride to walk down. And Rabbi Goldberg and his wife were just beaming. And I got asked not to post the picture publicly, and I've got to respect the rabbi's wishes. And it's just a joy to be welcomed as students and guests into this area of their family. And I find we've done some broadcasts over the past with Rabbi Ingber in Atlanta, Georgia, and a couple of the festivals. He's just opened up to us and just, played guitar and brought us right into his home. And
Sorry, Laura. If I showed it, I would be breaching the rabbi's request, and um, I don't want to make it public because he asked me not to, and I was going to use it as just the poster page. But I'll tell you, since you're asking politely, here's just a quick little picture off my phone. Okay, that's Rabbi Goldberg and his son and his wife, and they're actually, I'll minimize it more, and they're underneath the chuppah, and yeah, they've got the aisle lined out, but I won't put the whole poster up on this full screen because he asked me not to share it publicly, and so um, yeah. So you can just imagine weddings are always busy, right? They're seriously busy times, and people are all stressed levels high, and I'll bet you dollars to donuts he's yeah, busy as can be, and they're probably trying to find a Wi-Fi signal that they can share with us. And yeah, so my texts have been sent to him, but I don't have a response, and so he knows I'm waiting in the Zoom room, and I told him there was plenty of interest, and yeah. Yeah, so I hope you guys are all doing well out there today, and yeah, we are doing uh, another strategic alignment event later on today, this afternoon, with Rabbi Karma Ingber and the Nativ group. I'll be broadcasting their Zoom room at 5 p.m. Eastern. That's 2 p.m. Pacific, 4 p.m. for those of you in the Central Texas region. Shalom, Paul. Nice to have you with us, Paul Garcia, down in San Antonio. Yeah. But classes and meetings like this are just opportunity for you guys to get to know one another. It's good to see when people are chit chatting in the chat room. Keep it clean and say hello to one another. You might just make a connection in your area or somewhere near you, and you just never know what friendship that's going to lead to. You may just find a study partner, or Hashem knows, maybe even more. And yeah, I did hear of one Noahide wedding upcoming in the future, with somebody from Australia and somebody in the U.S. And yeah, they're planning on getting married in Honolulu, Hawaii, and locating to the U.S. And if that ends up getting broadcast, I'll see if I can share that with those that maybe want to see it. But we did have a lot of interest in this, and Rabbi Goldberg said to us last week when he did this class that he was going to post it. And from me to you, if it doesn't come up, it's because they're having internet difficulties, and that's just the way things are in Jerusalem. Probably tough to get a good Wi-Fi signal, lots of brickwork and whatnot there, and they just don't have the bandwidth that we here in the West have. I mean, I'm fortunate enough to have fiber optic direct link, and I can stream this material. And so I use the tools I have to serve Hashem, and I get the benefit of gleaning from the rabbis, and get to know some of them personally. And it's just a joy to be able to have such learned Torah scholars when you have a question in life, to be able to bounce legitimate questions, and such a holy people that they search the scriptures and life experience, and able to be able to share the true beauty of what the Torah response is to any dilemma. And Hashem is alive, and yeah, holds it all together. Every waking moment is injecting life into creation, and it's what keeps us all going and sustains us. And it's just such a joy to be alive in this day and age. I know there's a lot of uncertainty that's been out there the last couple of years with the COVID question, and now we're getting a lot of comments with the Ukraine. He hasn't opened the Zoom room yet,
Laura, I'm waiting. It's the same Zoom room he uses for the Genesis class, so I've been waiting for the host to start the meeting, and he hasn't yet. So sometimes I'm never the first one to get in there. I'm usually one of the last, and I don't know why such is so, but yeah. So knowing him, he's probably got a friend with a laptop who's trying to connect it to a cell phone's Wi-Fi capability, and that's not always sure-footed. In order to make these broadcasts successful, I just keep direct link to my computer here in my spare room studio, and since I'm fortunate enough to have fiber optic gigabyte a second a Wi-Fi, I thought, I can do this and throw some animation, but I'm shocked how often I get comments on the Noahide World Center that people don't like the animation. They say it's too distracting, and I'm like, well, that's what I do. And, I've tried to keep some interesting looks, and it's never easy to come up with something unique. And I've asked for ideas and input, but art is art. And it's one of those subjective things that you either like or you don't like. But as an animator, I try to, use the proper weight balanced animations with a decent look, and Cam Sem from Turkey, right on. Oh, it looks like I'm getting connected. Recording in progress. Shalom, Rabbi. Shalom, Rabbi. Okay, so let's take you right in there, folks, and all right, Rabbi. Yeah, we've got plenty of people on YouTube watching already, and we've got several on Facebook as well. So I'm gonna step out of this, and we got our friend Travis has joined us as well, and Italo and Dorit and Bart and Angela and Mike in the UK are with us. But here we're going to take you live right to the wedding of Gilad and Aviela. So I'm going to pull my face out of here. This is a gentleman that Rabbi Goldberg has sending us the Zoom link.
My camera. It's just- Yeah, there's the rabbi up there. אבי, יש לך בולס שלא ראיתי מימיי, יש לך בולס. Tell him he's lucky that I can't. Tell him he's lucky I can't speak back to him. I think I'm more jealous. I think I'm more jealous of the Shabbat than of the wedding. Good call. You already did too much. You've done too much already. You've done more than your share. Come on, that's smart. That's smart too. מה? זה עוד שנייה סופר, מה אתה עושה שם? סופר עוד שנייה. Guys, skipping it. Hey, look.
Yep. Find him. Find him. Get me on camera, baby. He's right in front of the chuppah. He's right in front of the chuppah. Here we come. Baby, I want to wave. I want to wave. I want to wave. No. Wait. No, he's moving. He's moving. Tackle him. Tackle that man. Oh, there he is. There he is. Turn around. He's got on camera. Oh, boy. He made the appearance. Oh, there's Kruk. There's Rabbi Ladani. Wow. There. Little kids. Was it Jacob? Is she wearing like dreadlocks? She has dreadlocks on. Is she wearing? Yeah. Wow. Look at that. Love it here. Unbelievable. Your own wedding with dreadlocks. Oh yeah, it's there. I see it. Oh, 10. Two different sides, on all the sides. Yes. That was it. You're gonna be on like Adderall. I have to concentrate. Oh, good for them. Good for them. Oh, here comes the bride.
ערב טוב, מזל טוב לחתם והכלה. ברוכים הבאים לכל האורחים שהגיעו והשקיעו בשביל החתונה של אביאלה וגלעד, משפחות קושלנד וגולדברג. האמת שאני אישית ממש מתרגש לנחות את החופה הזאת. רק עד לא מזמן הייתי החתן האחרון של משפחת גולדברג, ועכשיו סוף סוף יש לי על מי להתפזם קצת במשפחה. אז מבחינתי, זו כבר סיבה לחקיקה. ורגע ברצינות, החתונה הזאת מרגשת מכל כך הרבה סיבות. אני מבקש מכל האורחים שהגיעו וטרחו, בשביל כולנו, לשים את הפלאפון על שקט ואת הלבבות להעביר לרטט. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים כמובן להזכיר את שאינם כאן איתנו היום פיזית, אך נמצאים עמנו בלב. בנימין קושלנד, אופה, סבא כלה, יוהנה קושלנד, אומן, סבתא של הכלה, מרים מינדי אומן, סבתא של הכלה, ומשה אומן, סבא כלה. אחינועם מסנברג, סבתא של החתן, מנחם מסנברג, סבא שלנו, שממש עד לפני שבועות ספורים עוד היה איתנו, חיכה לחתונה הזאת, לצערנו לא זכינו. Family members that passed away. It's part of we believe ברוב אושר ושמחה, כפי שעשית תמיד. Chaim's wife. חיכית ושמחת בכל חתונה של נכד ונכדה, וכמובן גם החתונה של גלעד ואביאלה, חיכית ושמחת כל כך. אנו בטוחים שאתה רואה ושמח איתנו מלמעלה, ותמיד תמשיך להשגיע וללוות אותנו, וכמובן גם את הזוג הצעיר בדרכם החדשה. וכמובן נזכיר את גיטי קושלנד, אם הכלה, שאומנם כבר שנים רבות שלא ראינו אותה, אבל אנחנו בטוחים ומרגישים שהיא כאן איתנו היום. אביאלה. Several years ago. The bride. אני נשארת לעמוד לזכות לשמח תחת חופה עזרת לעשות ומחצייה שפל ומרדוס משפל שפלת בגוף ובחוץ. בעריכת חופה וקידושים, מכובד הרב דוד טורנר, שאם היינו מכירים עכשיו את כל התפקידים שלו, כנראה שלא היינו מסיים הערב, אז רק נגיד שבין השאר הוא רב בישיבת איתנה. מזל טוב, שמחה אדירה, שנכנס הבא במקום שמחה. יש גם באמת התרגשות, השפעת שכינה גדולה ברום. אנחנו ממש נכנסים עכשיו לי"ג אדר א'. י"ג אדר, כמו שהגמרא אומרת, זמן קהילה לכל, זה היום שבו נעשה הנס.
ותלמוד ירושלמי אומר שהנס נעשה באדר א'. היום היה הנס הגדול של הנהפוך הוא, היום אנחנו רואים מול העניין שלנו, עושים את החתונה הגדולה של גלעד ואביאלה וכל המשפחות. כל חודש אדר א' הוא הסוד של תלמוד תנ"ך. יש חמה ויש לבנה. חמה, השמש, זה משהו מציב, משהו קבוע, משהו שהרבה מכירים ומשפיע. והלבנה היא משהו עם עליות וירידות, פעמים נגלה, פעמים נפסד, ויש בה תכונה של קבלה. אצל אומות העולם יש כאלה שמונים לחמה, יש כאלה שמונים ללבנה. תרבות המערב מחפשת כל הזמן את העשייה, תרבות המזרח מחפשת את ההתפתחות, וכל מערכת עובדת בפני עצמה. אבל עם ישראל משתוקק ליום שאור הלבנה יהיה כאור החמה. מאמין בדרכו של אברהם אבינו שראה את הלבנה שוקעת ואת החמה שוקעת, אבל אמר אש אדום ואלו. והאור הגדול זה האור של החתן והכלה. העולם אומר דברים ממאדים, נשים מנוגה, ועם ישראל אומר דברים מהשמש, ואנשים מהלבנה. לשמש תם אור בהם, והוא כחצל ויצא לחופתו. השמש זה המקור שמקריא, שמביא הרבה בכל העולם, וללבנה אמר שתתחדש, זה האור של הכלה שהיא כולה מקבלת, כולה משתלט לחתן. ויש לימוד מיוחד ששני מלאכים בפטר אחד, של חיבור של אור לבנה ואור חמה. אז אצל עם ישראל זה תהליך יותר ארוך, שפעם בשלוש שנים מאזנים את היחסים בין לבנה ולחמה, אבל זו שנה מיוחדת מאוד, זו שנה שמאחדים בין שתי קצוות. מהדבר הזה, השנה הזאת היא פוריה מאוד, נכנסת להיריון, הופכת להיות שנה מעוברת, ולא סתם מעוברת, כולם מחכים מה ילד יום, ילדת תאומים, את אדר א' ואדר ב', וידגו לרוב בקרב הארץ. אנחנו ממש עכשיו מסיימים מהלך שלם של פרשיות השובבים, שמראים את השובבות הגדולה של עם ישראל, שעבר תהליכים ארוכים ממצרים, שעבוד, גאולה, מתן תורה, אבל בפסגה של הכל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ובמשכן הזה, שהשכינה בתוכם, אנחנו ממש מברכים אתכם, שכמו שהמקרא פורים כתב, כמו שהפסוק אומר, הכתום יהיה לערב, והצעיר, כמו הסוג הצעיר שלנו, בכל הסוג, שתזכו בעזרת השם, לפרוץ ולבנות ילדים, וידגו לבוא בקרב הארץ, הרבה רבתם. אני חושב קצת אישית בהפרסה שלכם, אני רק בגלל שאתם מתרגשים יותר מדי, אני מברך ורוצה תשומת לב חובה. הברכה הזאת היא ברכה שאחר כך היא נמצא גם לקבל שלכות השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא בריאת העולם. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על העריות, ועשה לנו את הארוסות, והתיר לנו את המצוות לנו על וחלפה לקידשים. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים.
אבילה, בלב שבא המון, בכל מחיר, נכון? העובדה שלנו מתגבש, נותנת את הדעת, ימים יהיו, Now I will put the ring on her hand. We will say here now. Sacred. שמחה כל כך גדולה, כל כך אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא. ובברכת חתן וכלה לא תקנו ברכת שהחיינו, כי שהחיינו מצמצם ממש הרבה יותר גדול, ולא ברכה אחת, 7 ברכות. ואולי גם להגיד שהחיינו והגיענו לזמן הזה, זה אומרים באירועים אחרים, כאן לא הגענו ליעד, רק התחלנו את היעד. התאריך הזה י"ג באדר א' תשפ"ב הוא רק תחילת סיפור שהנכדים והנינים שיבואו בעזרת השם לחתונות ה50 שלכם יזכרו את התאריך הזה, וכאן מתחיל סיפור גדול, אבל אף על פי כן יש הרבה דברים חדשים והרבה התחדשות חדשות במלחמה לדעת. The Chatan will say, listen on to me, which is listening to say, I'm happy and thank God. My God, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לקריאת הכתיבה, בת הרב שלמה יוסף פייצר, הרב היישוב בספר.
ממש מרגש לקרוא את הכתובה אפילו. זה איך אמא גידי נוכחת פה, משהו טוב. בסימן טוב ומזל טוב, בשני בשבת 13 יום בחודש אדר הראשון, שנת 5782 לבנן, למניין שאנו מונים פה מעלה החמישה. ענן סעדי, החתן המעולה גלעד ורב חיים, משפחת גולדברג. אמר לה לקות לשכנית הרעת אביאלה, נחמה והתלהקות ישראל ובית נפילי לאינדו גלעד משה וישראל. ואנה, במהרה מסייעתא דשמיא, ובעזרת השם נהיה בבית הרבה סייעתא דשמיא. ואופלה, אוקי רזון, הפרנית בבית בגס אולי ידיים, מפרחים עובדים ישראל, פרנסים דברים, נשים בקושטה. יום מרחוק תורה וכזאת שתלמד לך ולהשלים מדי הורייתא, זה מלכי חדאי שספקת להלכות באופן ערה, וצביה גמרת אביאלה, נחמה בת אביאלה, כנראה שמתי לך, והצרו של מגונה, ההסכמה שלה. ואני נרדו, עכשיו את מעמד עוד יותר גדול. אז יש כאן הרבה סכומים שכתובים, זיקוקים, סך הכל יש פה איזשהו סכום גדול שהייתי לפני שתחתנו ישתראו, והאחריות, יש פה את כל הלשונות שמכתבים את הכתיבה הזאת, אחרי שתחתנו כדמידים לזה, לתוסף לדעה. קיבלתי עליי ועל ירקי דקה, פעם כל שנה מצטרפים מתחת לשמיא. יש פה את כל הלשונות שמחזקות השטר הזה, ועכשיו אפשר לעשות עניין. You're now signing here. Finishing the sign. Finishing the sign there. העיטור, הם הכין פה את כל המעגל השנה חגי ישראל, אז אנחנו בטוחים שתוכלו לנצל את כל החגים להתרוממות ולתוספת אהבה ואחווה בבית.
He's signing on the agreement. אז אני מאוד מאוד שמח. אני פה כל יום, אני לבדוק שתהיה שמחה באותה מידה, לא פחות מהיום. ובכל אופן אתה חותן בשמחה, כן, הוא חותן פה, אסור חמלה מהחתן המעורב גלעד בן הרב חיים, ממשפחת גולדברג, חתן גלעד, למעט אביאלה נחמה בת יעקב ופעיל לבית ושנתות תודה, על כל מד יתתים ופעיל שאין למעלה ובשביל מובאים, והכל שרים ובנים וקיים, חתימת העדים יעקב, מאיר, בן שמחת צבי פנו, והעד השני, אברהם ישראל, ומנזר ברוך, כספי, וגם החתן פה חתום על כל הזמן, באתי לחתום יומנה, יש פה את החתונה של גלעד, כן, ולמסור את זה עכשיו לחדש. ברכה ראשונה ושנייה, הרב משאיר לי חבר As you can see, Rav Sharky is giving the first two blessings. הברכה שלישית לכבוד הרב טוב, אז הרב חיים, אחר כך הוזמן בכבוד אריאלה מויפלד וכבוד הכלה.
סבא משה, סבא חתן. אשר יצר אותנו את האדם מצלמו בצלם לימוד דבויות, והקים לו ממנו בניין לבד, ברוך אתה אדוני יוצר האדם. בברכה חמישית מכובד ישראל גושלן. זה מפריע? בברכה שישית מכובד הרב בן צבי רימון, רב בישיבת איתמר. בברכה שביעית מכובד בן יאומה, דוד הכלה. מלך העולם אשר
לאחר הדור שלנו, שבודקות הנישואים, שדורות לקבל דורות, היו במוחות של תפילה, נהרה ישמע בערי יהודה, שמח שותפי להתנגד להעקדה וטיפוס פניה לתקן שלך, לכן לגדול בדור, שהנה כאן ממש, בערי יהודה ובתוך ירושלים, אנחנו ממש רואים כל זרסות ובשמחה, וחתן וכלה, לא סתם חתן וכלה, אלא חתן וכלה כמו גלעד, כמו אביאלה, והכלה, שמחה וקיבוץ בניה לטובה לשמחה. אבל עם כל השמחה הגדולה הזאת, כמו שנקרא חודש בפורים, שבגלל אסתר, שאחשוורוש אומר, עד חצי המלכות, עם ישראל לא מסתפק בחצי המלכות, עם ישראל משתוקק להגיע לפני המלכים, לזכור לראות שהמלך שם נלווהו, לזכור לראות פעמים בעבודתם, לווים בתוכנם, ישראל במעמדם, במקום הגדול הזה, בסוף כל הארץ, ואתה טבעי יחדון, הולכים לנשים, שכל השמחה והמסוס, ונקרא שמה במוביה, שמנו יראה בה לעולם, ומנו גרמו מתוק בה לעולם, למקום הגדול הזה, כולם המשותפים. ואנחנו בתוך המקום הגדול והקדוש הזה, ולפני ולפנים, כמו האיש ולהיום, וצ'ריך ושיטה, ושני כתובים חופפים על התורה, והאור של התורה מהיר ומראה את כל האור הגדול הזה. זוכים אתם להיות שותפים לאור מקרה החובה וחובת ירושלים. כמו שהפסוק אומר, משוש חתן וכלה יציץ עדיין לפופיים. לא רק קיצור, זה לא משהו ונקשר, לעוד נס כזה כמו שקרא לכם, עוד חיבור מיוחד לזה, לעוד דרך לפרוץ, לאור הגדול של השינה, של שינה שתשאר כולם, שינה שתשאר עלינו, יש כאן, אפר, המקום הזה, האנשים, זאת אומרת, ניסו להביא ציון, יפה,
לירושלים, רק לרשום לי לתיקים, Well, folks, I think that's official. They are officially married. It was nice to see Rabbi Uri Shirky of the Noah World Center step in there and give a blessing along with others. Always exciting. And yeah, so hopefully you guys enjoyed it. Please like it. Don't be afraid to share it on social media. We thank you guys for caring enough to make this successful. I know Rabbi Goldberg appreciates everybody that tunes into his classes, and it's just such a joy to always be with each and every one of you. Now, we are planning another strategic alignment event later on today. We will be broadcasting at 5 p.m. Eastern, 2 p.m. Pacific. That's 4 p.m. Central for those of you in Texas. We will be doing a presentation with Rabbi Carmi Ingber here on the Noahide World Center social media. But that was the wedding of Gilad and Aviela, now Goldberg, and that's just so exciting. And we hope that you guys enjoyed it. Thanks for attending. And we hope to be back next week with the Genesis class. So catch the Torah wave, everybody. You can't go wrong with it. Hashem will bless you, and your life will be full, and you'll walk with new awareness and learn the wisdom of the sages as it's been passed down, from the rabbis, and let the light of Torah shine in the rest of the world. So I'm going to tune out for now. Have a wonderful, wonderful day.